recording. Yes, out of these three conditions of the corner, at the first corner we will get a torsion steel of 3/4 of AST. Okay, and in that, why we have taken only 210? Why not remaining other values? Means this AST stands for the area of steel that runs along short span middle part, or the main steel runs along long span middle part. That means ASTX positive or ASTY positive. Out of these two, the maximum value we have to substitute here. Okay, that is this value. And if you check this values in this particular problem, that value is 210 only. Okay, which is minimum area of steel that we have provided. Now that's why I have taken as 3/4 of 210, which is 157 mm square. Okay, 157.5 mm square. Now this much of steel we have to provide at this corner, not about all the four corners. No need to provide this steel in all the four corners. This we have to provide only at this particular corner where we have two adjacent edges discontinuous. Okay. Now, ఇప్పుడు ఈ స్టీల్ ఎంత దూరం పెట్టాలి? From what distance to up to what distance we have to provide this? Understand this carefully. Here I am drawing the sketch. I am just drawing only corner, not entire picture. This is just corner 1. And here, from by leaving some cover distance, we have to start 1 bar. And from here to here the distance will be short span by 8. Okay, and in the same way the next bar will be provided at a distance of certain spacing. A spacing ikkada kanukuntam. Okay, that I will tell you later. And from what distance we have to provide, here it is calculated short span by 5, which is 830 mm. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే అంటే ఒక క్లియర్ కవర్ వదిలేసి బీమ్ స్లాబ్ ఎండ్లో ఒక కవర్ వదిలేసి బార్ స్టార్ట్ చేస్తే 830 mm లెంత్ బార్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఎంతైతే వచ్చిందో అంత స్పేసింగ్లో ఇంకొక బార్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. లైక్ దట్ వన్ మోర్ బార్, లైక్ దట్ వన్ మోర్ బార్. అలా ఇట్ సైడ్ ఎన్ని బార్స్ పెట్టాలి? సేమ్ ఇక్కడ 850 ఎలా అయితే 830 ఎలా అయితే వచ్చిందో అలాగే ఇట్ సైడ్ కూడా 830 mm. సో ఒక 830 by 830 ఒక స్క్వేర్ గ్రిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ బార్, దెన్ అనదర్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్లో కూడా 830 mm అట్ ద సేమ్ స్పేసింగ్. ఇక్కడ స్పేసింగ్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే స్పేసింగ్. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ టార్షన్ స్టీల్. ఒక లేయర్ ఒక డైరెక్షన్లో, ఇంకో లేయర్ ఇంకో డైరెక్షన్లో. ఇది టాప్లో. మళ్ళీ బాటంలో ఇంకో 2 లేయర్స్ వస్తాయి. అది డయాగ్రామ్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, so this is the provision of steel at this particular edge. Okay, and 830 enti, this is the length of torsion steel along any direction which is equal to short span by 5. ఏ డైరెక్షన్ అయినా సరే దాని లెంత్ ఎంత? షార్ట్ స్పాన్ by 5. okay, here I have written as short span by 8, which is not correct. This is short span by 5. This is short span by 5. Okay, after receiving material, please make this as a change. Okay, now coming to the next calculation, spacing. Here we have determined the area of steel required. Okay, the area of steel required, but not the spacing. You know how to use find spacing. So spacing of bars by using 6 mm diameter. ఎందుకు ఇక్కడ 6 mm అంటే టార్షన్ స్టీల్ ఉన్నది క్వాంటిటీ చాలా తక్కువే కాబట్టి 8 mm we have already used for main steel. That's why we are providing 6 mm bars for torsion steel. And there is no rule you can provide 8 mm also. Okay, there is no rule to reduce the torsion steel diameter. It is not a rule. As the area of steel is less, that's why I have taken a smaller one. Okay, so using 6 mm diameter bars, spacing formula is small AST by capital AST into 1000. So we got 179. We have taken that as 170, rounded value 170 mm. So therefore the final statement of torsion steel, remember
This is only for corner 1, not for corner 2, not for corner 3. Here there is one more corner called 4, corner 4. Why we are not discussed about this? Because corner 4 and corner 2 are same conditions. Here one edge discontinuous, one edge continuous. Same condition is there here. That's why I have not discussed. Okay. Now the the final design at corner 1 is provide 6 mm diameter bars at the rate of 170 mm center to center in 4 layers. What do you mean by this 4 layers? If you see the cross section of a slab, it will looks like this. See, let us assume this is the corner cross section. In that, first we will get the top layer. First we will get the top layer. This is the first bar. Then back side ala continuous ga bars ఉంటాయి. And then perpendicular direction లో పెట్టే parts మనకి dots లాగా కనిపిస్తాయి, right? All these are the dots. And at the bottom also we have to provide 2 layers. ఇప్పుడు మనం పైన 2 layers ఎట్లయితే ప్రొవైడ్ చేసామో కింద కూడా ఇంకో 2 layers ప్రొవైడ్ చేయాలి. Okay. In addition to that, at the bottom we will get tension steel also. టార్షన్ స్టీల్ కాకుండా మళ్ళీ టెన్షన్ స్టీల్ వస్తుంది, ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్స్ కూడా వస్తాయి. అది ఫైనల్ స్కెచెస్ తర్వాత ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను, నాట్ నౌ. సో ఫర్ దట్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. Full detailed sketches will be explained in the offline session. Okay. And now whatever the thing required for this is, the next step is torsion steel for second corner, which is not same, right? That's why we are calculating separately. So second one, the condition is, what is the second one condition? One edge discontinuous and other one is continuous. Okay. So the next second case is one edge discontinuous. Okay. One edge discontinuous. And how much quantity of steel is required in this case? If one edge is continuous, half of this one, which is 3/8 of AST. Here it is 3/4 of AST, and here it is 3/8 of AST. Okay, which is 78 mm. And using same 6 mm diameter, spacing is 359. And you just remember, in slabs we cannot provide more than 300 mm spacing. Okay, in torsion steel, that's a maximum spacing condition. So that's why provide 6 mm diameter bars at the rate of 300 mm center to center in 4 layers. Generally the round figure ante 350 rasam, but maximum spacing condition is 300. So that's why provide 600 mm bars at the rate of 300 mm center to center in same 4 layers. Akkada kuda ante 4 layers. Ekkada idi pettali? At corner 2. Not only corner 2, at corner 4 also we have same conditions at these 2. And coming to corner 3, what's the condition of corner 3? Both edges continuous. That means there is no discontinuity, both the edges are continuous. And we discussed in the theory part, whenever there is continuous on both the edges, no need of torsion steel there. Why? Because the torsion developed in one of the corner will be resisted by the exactly diagonally opposite corner. That's why no need of providing torsion steel. Okay, that ends the torsion steel design. The step is to simply find AST, that means not AST, AT, and find its spacing. And if you have n number of conditions, you have to find all the cases. Okay. n number of అంటే మనకు ఉండేది రెండేమా. ఓకే, టార్షన్ కార్నర్స్ మ్యాక్సిమం కండిషన్స్ ఉండేది రెండే. ఒకటేమో బోత్ ఎడ్జెస్ డిస్కంటిన్యూస్, దానికి 3/4 ఆఫ్ AST పెడతాం. ఇంకొకటి వన్ కంటిన్యూస్ వన్ డిస్కంటిన్యూస్ అయితే 3/8 ఆఫ్ AST, అండ్ రెండు కంటిన్యూస్ అయితే విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ స్టీల్. అంతే, ఈ మూడు కండిషన్సే ఉన్నాయి. అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ 2A slab restrained slab design is check for deflection. And this step we have done n number of times. The procedure for calculating depth required is this formula. In that, modification factor we have to get from table number 4 of IS 456 based on percentage of tension steel. Okay, so here the formula for calculation of percentage of AST, that means percentage of steel, is area of one bar divided by spacing into 150 into 100.
and this is the percentage of steel what we have provided. And let me tell you one important thing here. We got different spacings. ఇక్కడ 230 and direct గా రాయాసం. Why we are taking only 230? Why not some other value? Let me tell you that. First, let us go to tension steel step. So this is the step where we have determined spacings, tension reinforcement, AST, area of steel in tension. In that first spacing is 190. So simply remember, we have not used this 190. We have used 230. See, this statement we have taken. Why this is happening? Let me tell you. Why it is not 190, why it is 230. See here, this is a short span slab. Okay. And the reinforcement provided at the middle of short span is 8 mm diameter at the rate of 230 mm center to center. This is the steel we are providing at the center of the slab in short span. Next, this is the steel which we have provided at the support along short span, the same along short span only. Okay. And the details of this steel is 8 mm diameter at the rate 190 mm center to center. Now this is the spacing near the support. This is the spacing at the mid span. Now where you will get maximum deflection? Is it at support or is it at mid span? Where you will get maximum deflection? At that place you have to check the maximum deflection. So the maximum deflection will get at the unsupported length, which is mid span. So as the maximum deflection will occur at mid span, we are taking this spacing, not this one. Okay. So here spacing is 230 multiplied by depth into 100. So we got a value of percentage of steel as 0.14. And you people have studied how to get modification factor for different percentages of steel. And for this percentage, the modification factor is 1.5 from this particular table number 4 of IS 456. We got modification factor as 1.5. And after substituting these values, LX, మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ LX substitute చేయాలి, not LY. Always span is shorter span, that may be one way slab or two way slab. Okay, only for calculating of ratios LY will be useful. And here LX by modification factor, sorry, basic value into modification factor, after substitution we got a value of 138.33. What do you mean by this? To resist deflection, to resist the amount of deflection, the slab requires a minimum thickness of 138 mm, but what we have provided is 150. Hence, the slab will be safe against deflection. So the statement will be provided depth is adequate. Okay. Now coming to the main thing, the diagram. And if anybody can record your screen, you can do that. Very, very important. And even though if recording is not possible, no problem. I have this video with me after the class. Whenever you come to the college, you can copy. Okay. Diagram is very, very important. Understand carefully. ఇక్కడ మీకు చాలా చాలా లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అన్ని ఒక్కసారిగా చూస్తే ఏమీ అర్థం కాదు. First, I will draw from point to point with a red color mark. Okay. Red color తో డ్రా చేస్తూ ఉంటాను. డ్రా చేస్తున్నది క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. అంటే ఫస్ట్ టైం ఏది డ్రా చేయాలి, సెకండ్ ఏది డ్రా చేయాలి, థర్డ్ ఏది డ్రా చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ డ్రా ఇట్. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ whatever the steel you can see with solid line,
that is running at the bottom of the slab, and whatever the steel which is represented with dotted line, that is running at the top of the slab. అంటే మనకి స్లాబ్ టోటల్ థిక్నెస్ లో పైన రన్ అయ్యేటివి ఉంటాయి, కింద రన్ అయ్యేటివి ఉంటాయి. సో కింద రన్ అయ్యేటివి డాటెడ్ లైన్ సాలిడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేశాను, టాప్లో రన్ అయ్యేటివి డాటెడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. And the session will close after 9 minutes. You just rejoin for the new session. Okay, after completion of this we will go for the next one. Next, and one more thing, for ease of understanding I will use red color for bottom. Okay, first I will use yellow color for outer line of the slab. Understand carefully. I think it is not clearly visible. A blue line. I hope you people can see. So this is the thing you have to draw first. The outer line of the slab by knowing the outer dimensions of the slab. Okay, clear dimensions ki 2 times of wall width add cheyandi. You will get the outer dimensions. Okay, that last explained in the previous problem. For inner dimensions I have added 2 times of wall thickness, we will get outer dimensions. Okay, that is very very important. So first thing is outer dimensions of the slab is drawn. Now I will draw all the bars which runs at the bottom of the slab. Okay, bottom of the slab. First thing is the main reinforcement running along long span. See here, it starts at one end. Man bottom bars gurinchi maatladutunnanu. Okay, it starts at one end after leaving cover. See, always from the edge of the slab we have minimum spacing, edge spacing and end spacing. That end spacing we have to left, that we have to leave. Okay, now from here the bar starts and it runs along long span up to some point. Okay, now whatever the bar which turns into top of the slab, that I will represent with the green color. See, actually this is entire thing is same bar only. Idantha okate bar ma, idi vere bar, idi red lo unnadi vere bar, tarvata green lo unnadi vere bar kaadu. It starts at the bottom up to here, it runs in the bottom only. From here it bends and enters into top. Bend ayi top log botadi. Okay, I have already shown that in cross section. Next, what will happen to the next bar? That bar starts at the bottom here and runs in the bottom only up to certain point. A certain distance go to Japan 0.1 times of L from the face of the support. Okay, and the next, the bar will be subjected to bend up and enters into top zone. And ఇలా ఎన్ని బార్స్ ఉంటాయి అంటే కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. దీని పక్కన ఒకటి వస్తుంది, మళ్ళీ దాని పక్కన ఒకటి వస్తుంది. అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది బార్స్. మరి ఇక్కడ రెండే రిప్రజెంట్ చేసామంటే డయాగ్రామ్ క్లమ్జీ అవ్వకూడదని రెండే రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకే, బట్ అలా కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. ఆల్టర్నేట్ బార్స్ బెంట్ అప్ అని రాసాం కదా, దాని మీనింగ్ ఇదే. ఒకటి బాటంలో ఉంటుంది, ఇంకొకటి టాప్కి పోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేది బాటంలో వస్తుంది, ఆ తర్వాత వచ్చేది టాప్లో పోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ the main bar which runs along short span in the bottom. See here, this red line represents the bottom bar which starts here and runs in the bottom up to certain place. Then the same bar will be bent upward and enters into top zone. This green color represents the top zone. Okay, now the next bar will start at the bottom at this end and will run in the bottom only up to certain end. Next, the same bar will be bent up and enters into top zone.
అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ బార్స్ అన్ని ఆల్టర్నేట్ బార్స్, అంటే ఇంకోటి ఇక్కడ బాటంలో స్టార్ట్ అయ్యి టాప్కి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ టాప్లో స్టార్ట్ అయ్యి పక్క బాటంకి వస్తుంది. లైక్ దట్ ఆల్టర్నేట్ బార్స్ ఆర్ bent up. Okay, now what are the things we have drawn? The outer line of the slab, main bars along long span, main bars along short span. That's it. We have not drawn anything, only these two: bars along short span, bars along long span, and the two both are main steel. Now ఈ మెయిన్ స్టీల్ డీటెయిల్స్ మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం క్వశ్చన్లో, రైట్? వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్? you can check that from the previous sessions, so from previous pages. Now I cannot turn. If I turn, this diagram will automatically end. The time is also ending. Okay, no problem. Now the details of that reinforcement is 8 mm diameter at the rate of 230 mm center to center. You can check these values in the design. 8 mm diameter at the rate of 230 mm center to center. See the arrow marks. This is the detail of y bar, ante longest direction lo unnadi, and the same detail is for x bar also. Manam rendutki same steel pettam design lo, that's why I have written commonly. Next we'll start the sketch of next one, which is టెన్షన్ స్టీల్ నియర్ ద సపోర్ట్కి దగ్గరలో. అంటే మా ఇక్కడ రెండు పెట్టాను చూడండి, అండ్ ఇక్కడ ఒక రెండు ఉన్నాయి. ఈ నాలుగే ఉంటాయి అంటే కాదు, మొత్తం కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. నియర్ ద సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఉంటాయి, ఆ లాస్ట్ నుంచి ఈ లాస్ట్ వరకు ఉంటాయి. బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్. అన్నీ రిప్రజెంట్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్. ఫ్యూ అంటే ఎన్ని రిప్రజెంట్ చేశాను? ఓన్లీ 4 I have represented. These are those 4 bars: 1, 2, 3, 4. Okay, see here, this bar is also not started at the edge of the slab. It starts after leaving cover. Alage same ikkada kuda ivi kuda ave green color draw chestunnanu. That means these bars will run in the top of the slab, not at the bottom. And what are those details? It is along x direction negative, and those details are 8 mm diameter at the rate of 190 mm center to center. Okay. Now the bars which runs at the support in y direction, okay. Now those details are 8 mm diameter at the rate of 230 mm center to center. Okay. Now all the main tension steels are completed along x positive, x negative, y positive, y negative. So this is x positive and these two are x negative, and this is y positive, and at the supports we have drawn, right, green color, those are y negatives. Now in addition to that, let me draw with a green color or something. Okay. See here, there are some bars which are running from one end to another end without any bent up. There are certain bars running along long span. అవి ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయి, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ రావు ఇంకా అవి ఇంతే. లాస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దీస్ ఆర్ ది బార్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్. అండ్ సాలిడ్ లైన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బోత్ ఆర్ రన్నింగ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది స్లాబ్, రైట్? అలాగే ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్స్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కూడా ఉంటాయి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వై డైరెక్షన్, ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్స్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఓన్లీ 2 ఎడ్జెస్లోనే ఉంటాయా అంటే కాదు, ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఆల్ ద 4 ఎడ్జెస్ యూ విల్ గెట్ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ స్టీల్. మరి ఎందుకు డ్రా చేయలేదంటే టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ఇన్ని లైన్స్ డ్రా చేస్తే ఒకే ఫిగర్లో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. దట్స్ వై నో నీడ్ టు డ్రా. I'm saying in examination point of view also, you can represent only 2 directions. Instead of providing the bars in all the 4 edges, you can represent in 2 edges. ఒకటి x లోను ఒకటి y లోను represent చేయండి. Now the last steel, which is torsion steel. And if you observe carefully, the torsion steel here is widely spaced and here is closely spaced. Actually I have written oppositely. 170, 300 ఇవి రెండు ఆపోజిట్గా రాశాను.
uh,